Hey great first students, how are you doing? In this video, I am going to talk about types of adaptation. My name is Ms. Fatma Ashraf and let's start our today's lesson. اتكلمت قبل كده عن الديفينيشن بتاع الادابتيشن وقلت ان adaptation is a characteristic that help living organisms to survive and reproduce in the ecosystem in which they live. ان الادابتيشن عبارة عن characteristic بتساعد اي living organism عشان يسرفايف عشان يكمل حياته and reproduce عشان يكون new generations بحيث ان generations تفضل مستمرة in the ecosystem. وقلت ان ecosystem اي area فيها living things and non-living things بتعمل interaction مع بعضها. Okay, so adaptation is a characteristic that help living organisms to survive and reproduce in the ecosystem in which they live. What are types of adaptation? There are two types للadaptation. أول type اللي هو structural adaptation، تاني type اللي هو behavioral adaptation. أول حاجة structural adaptation ده change في body structure of a living organism to help it survive. زي إيه؟ زي blood vessels في penguin's feet، زي thick fur في الpolar bear. يبقى عبارة عن change بيحصل في body structure لأي living organism، بيحصل في الشكل بتاع البودي بتاع living organism. behavioral adaptation ده عبارة عن it's a change in the behaviors of a living organism to help it survive. عبارة عن change بيحصل في behaviors بتاعت ال living organism عشان يعمل survival. Like what? Like desert lizard looks for shade during hot sunny days. بتدور على shaded area during a hot sunny day. Migrations of some animals towards certain regions. لما الانيمالز بتعمل migration برضه ده يعتبر behavior for adaptation. Okay. دلوقتي بقى أول أنيمال هتكلم عن structural adaptation و behavioral adaptation دي وهو الفينيك فوكس. الفينيك فوكس عنده structural adaptation عبارة عن إيه؟ إن هو عنده tan colored fur أو sandy colored fur. يعني الفر شكله كده عامل شبه لونه، يعني لونه شبه الساند أو لونه كده لون التاني يعني. عنده تاني. طيب give a reason if I did a tan colored fur أو sandy colored fur to hide in a sandy rocky environment. يعمل camouflage عن طريق اللي هو بيعمل hiding في sandy rocky environment، عشان كده هو ايه لونه sandy colored fur. طيب to protect it from the hot sun عشان يحميه من الايه من ال hot sun. طيب عنده بقى extra large ears ليه؟ to help it lose the heat to cool its body. ال extra large ears بتساعده اللي هو يفقد الهيت عشان يعمل cooling للبادي. طب ده بالنسبة للstructural adaptation عشان اتكلمت عن body structure للفينيك فوكس. طيب behavioral adaptation بقى it pants like dogs. عنده behavior بيعمله هو panting like dogs. ليه طيب ايه فايدته؟ give reason to cool the body where it takes up to 700 breaths per minute. بيتنفس حوالي 700 مرة في المينت الواحدة عشان يعمل cooling للبادي. طيب it lives in barrows. بيعيش برضه في الباروز to stay cool during the sunny days. طيب ايه تاني برضه من ال behavioral adaptation للفينيك فوكس؟ it eats all kinds of food like insects, fruit, plant roots and even the remains from another animal's prey. بياكل كل ال kinds بتاعت الفود، أي نوع فود بياكله، أي حاجة يلاقيها قدامه بياكلها، زي مثلا insects زي الفروت زي ال plant roots وكمان remains from another animal's prey. يبقى تاني أنا عندي الفينيك فوكس عنده structural adaptation behavioral adaptation. The structural adaptation like it has a tan colored fur to hide in a sandy rocky environment camouflage to protect it from hot sun. عنده extra large ears. It has extra large ears to help it lose the heat to cool its body. طب behavioral adaptation it pants like dogs to cool the body where it takes up to 700 breaths per minute. It lives in barrows to stay cool during the sunny days. It eats all kinds of food like insects, fruits, plant roots, and even the remains from another animal's prey. ده بالنسبة للفينيك فوكس. تاني أنيمال عندنا وهو الأركتيك فوكس. هو فوكس برضه بس مختلف شوية عن الفينيك فوكس. الأركتيك فوكس عامة الهابيتات بيعيش فين؟ بيعيش في التاندرا ديزرت. التاندرا ديزرت عندها temperature cold as temperature بتوصل ل 50 Celsius degrees.
below zero، يعني 50 درجة مئوية تحت الزيرو in the winter months. طيب الstructural adaptation بقى، بما إنه بيبقى موجود في ال tundra desert وال temperature is very low، يبقى لازم يكون عنده إيه؟ thick fur coat عشان يتدفى، عنده thick fur coat. They برضه give reason to keep its body warm in extreme cold climate. Its fur coat is white during winter, but it turns brown in the summer when the snow melts. بيبقى لونه أبيض في الوينتر بس بيتحول للون البراون لما بيجي السمر والسنو بيحصل له melting بيسيح. ليه برضه؟ to help it sneak up on prey in any season، عشان يعرف يعمل sneaking up على ال preys أيا كان السيزون ده بقى winter ولا summer. It has short ears and legs، على عكس ال Latin fox كان عنده large ears، ده بقى عنده short ears and legs to help it to stay warm. طيب عندي بقى behavioral adaptation. It lives in barrows، برضه بيعيش في barrows to stay warm at night. It eats all kinds of food برضه like insects, fruits, plant roots, and even the remains from another animal's prey. ده بالنسبة للأركتيك fox. يبقى الأركتيك fox عندي بيعيش فين؟ في التندرا desert with a temperature as cold as 50 Celsius degrees below zero in the winter months. Structural adaptation. It has a thick fur coat to keep its body warm in extreme cold climate. Its fur coat is white during winter, but it turns brown in summer when the snow melts, to help it sneak up on prey in any season. It has short ears and legs to help stay warm, to help it to stay warm. In behavioral adaptation, it lives in burrows to stay warm at night. It eats all kinds of food like insects, fruits, plant roots, and even the remains from another animal's prey. Give reason. The special shape of ears in both Finnic and Arctic foxes is important. ليه؟ To allow excellent hearing, to help them hunt، عشان يساعدهم إن هو يبقى عندهم excellent hearing عشان يعملوا hunting. طيب both Finnic fox in hot dry desert and Arctic fox in cold tundra eat all kinds of food. ليه بياكلوا كل kinds بتاعت الفود؟ Because it's hard to find food in dry desert and cold tundra، عشان صعب جدا هم يلاقوا food، فأي food قدامهم بيلاقوه بياكلوه. 3. bull shark. البول شارك بقى، البول شارك عامة بيعيش في السولت and fresh water على عكس الشاركس التانية اللي بتعيش في السولت water only. So bull sharks live in salt and fresh water unlike the other sharks which live in salt water only. طيب ايه هي بقى ال structural adaptation و behavioral adaptation للبول شارك؟ أول حاجة عندي الهابيتات أصلا ايه؟ بيعيش في الفريش water and السولت water. طب ال structural adaptation the body is adapted to survive in fresh water. هو البادي بتاعه متكيف اللي هو يعمل adaptation في fresh water where no other sharks live in fresh water, so it has this competition to find food. البادي عنده بيعرف يعمل adaptation في fresh water بحيث ان هو مفيش sharks تانية تتنافس معاه على الفود. It uses a camouflage strategy called counter shedding. بيستخدم strategy كده الكاموفلاج اسمها counter shedding where it has a dark back and white belly to sneak up on prey. عنده dark back وعنده ايه white belly عشان يعرف يعمل sneaking up على ال preys. It has sharp teeth to cut its prey's flesh. وعنده sharp teeth عشان يعرف يعمل cutting لل prey's flesh. طب بالنسبة ل behavioral adaptation، ال behavioral adaptation it eats different types of food as it lives in both fresh and salt water. بياكل كل التايبس بتاعت الفود، كل الكاينز بتاعت الفود عشان هو بيعيش في الاتنين في الفريش ووتر والسولت ووتر. It hunts during the day and at night. بيعرف يعمل hunting أثناء اليوم عامة و at night. So it can surprise its preys. عشان يعرف يعمل surprise لل preys. يبقى تاني عندي الهابيتات بتاعت البول شارك fresh water and salt water. The structural adaptation. Its body is adapted to survive in fresh water where no other sharks live in fresh water, so it has this competition to find food. It uses a camouflage strategy called counter shedding, where it has a dark back and wide belly to sneak up on prey. It has sharp teeth to cut its prey's flesh. In behavioral adaptation, it eats all the types of food or the different types of food as it lives in both fresh and salt water. It hunts during the day and at night
so it can surprise its prey. طيب تعالى بقى دلوقتي نعرف ايه هو الكاونتر شيدنج او الكاموفلاج اللي بيعملها البلو شارك. اتفقنا اللي هو عنده dark back wide belly. طيب بيقول لي بقى ايه ان when an animal swims above in the ocean it may not see the bull shark in the shadows due to its dark back. هتبص على الدارك باك، لما تبص على الدارك باك وهي من فوق كده هتفكر ان ده ايه الشادوز اللي موجوده في الاوشن. طيب لما بقى animal swims underneath the bull shark and looking up، لو هو بقى بيعمل swimming ايه تحت البول شارك بيبص فوق كده، the bull shark may blend in with the bright light of the sun due to its white belly. هنلاقي بقى البلو شارك بيعمل ايه عنده white belly، فلما الانيمالز اللي تحت هتبص عليه تفكر ان ده ايه bright light of the sun. So when an animal swims above in the ocean it may not see the bull shark in the shadows due to its dark back. When an animal swims underneath the bull shark and looking up, the bull shark may blend in with the bright light of the sun due to its white belly. The panther chameleon. دلوقتي هتكلم عن البانثر chameleon. البانثر chameleon عامة الهابيتات بتاعتها tropical rainforest. بالنسبة للكاميليون عندها colored skills، يعني دي colored skills. Give reason لازم تلاقي colored skills to help it make camouflage and hide between green leaves of colorful flowers. عشان تعرف تعمل blending مع green leaves of colorful flowers. طيب الكاميليون eyes عامة can face opposite directions، ممكن تلف كده في opposite directions. Each eye can move independently from the other. طيب so one can search for food like insects while the other eye looks out for danger in a different direction. يبقى الكاميليون eyes can face opposite directions، ممكن تتحرك في opposite directions. Each eye can move independently from the other. One can search for food and the other one can search for danger in a different direction. الكاميليون عندها V-shaped feet and a tail like a hand. الفيت بتاعتها شبه حرف ال V كده بالظبط، والtail like a hand. tail like a hand to hold tightly the branches of the trees، عشان تعرف تمسك branches بتاعت التري كويس جدا. behavioral adaptation بتاعت الكاميليون عامة الكاميليون doesn't have teeth or claws for defense، ما عندهاش ولا teeth ولا claws for defense. it proofs up its body. أول حاجة بتعملها بتعمل proofing قبل البادي، بتنفخ البادي بحيث تبان أكبر وتبان أقوى قدام predators أو البريز. it opens its mouth wide، بتفتح بقها قوي بحيث برضه اللي هي تبان اللي هي strong enough يعني قدام predators. it changes the colors of its skills، وبتغير من colors برضه بتاع السكيلز، ده يعتبر behavioral adaptation. give reason. The panther chameleon can hunt its prey and avoid becoming a prey at the same time. ليه؟ Because it can search for food with one eye while its other eye looks out for danger in different direction. يعني بتدور على food وبالتالي تعرف تعمل hunting للpreys ب one eye، والeye التانية بتدور على danger في المكان اللي هي فيه في different direction، اتجاه مختلف خالص. Quiz time. Write the scientific term of each of the following. 1. A change in the body structure of a living organism to survive. Excellent. The answer is the structural adaptation، عشان أنا بيتكلم عن change في body structure. An animal that changes its fur color between winter and summer seasons. Excellent. The answer is Arctic fox. A feature in the bull shark in which the upper surface of its body is darker than its lower surface. Okay, the feature is counter shading. And here we have the answers. Okay, junior first students, that's it for today's session. See you in the next session.